హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం కొన్ని లైనక్స్ బేసిక్స్ కమాండ్స్ చూసాం. లైక్ ఎంవి, కాపీ, ఎల్ఎస్, ఎంకేడిఐఆర్ ఇలాగా. ఇది పార్ట్ 2. ఈ పార్ట్ 2లో ఇంకొన్ని కమాండ్స్ చూపిస్తాను. లాస్ట్ వీడియోలో మీకు లెఫ్ట్లో ఇలా గ్రాఫిక్స్, రైట్లో కమాండ్ లైన్ ఇలా చూపించాను. బట్ రియల్ టైంలో మనకి ఒక డెస్క్టాప్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ సిఎల్ఐ రెండు కలిపి ఉండదు. మనకి ఓన్లీ సర్వర్ ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ని మనం రిమోట్లో యాక్సెస్ చేసి కమాండ్స్ అనేవి రన్ చేసి మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ కానీ టాస్క్లు కానీ చేస్తాం. ఈ సెకండ్ వీడియో డెమోకి నేను ఇలా లెఫ్ట్లో గ్రాఫిక్స్, రైట్లో కమాండ్ లైన్ ఇది యూజ్ చేయను. దీనికోసం నేను ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఇట్స్ ఏ స్మాల్ వర్చువల్ మిషన్. మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో వర్చువల్ మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇది ఐడియా లేకపోయినా పర్లేదు. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో చూపించేదానికి ఇది. సో ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వర్చువల్ మిషన్ని మనం రిమోట్లీ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఇదే మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ అనుకోండి, ఈ లైనక్స్ మిషన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో జనరల్గా ఏం చేస్తాం, దీని ఐపీ తీసుకుంటాం. సో ఈ మిషన్ ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఇది. అండ్ మీ మిషన్లో ఒక కీ ఉంటుంది, ఆ కీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వీ విల్ కనెక్ట్ ఇట్. దానికి పేస్ట్ అండ్ కనెక్ట్. సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మీకు ఐడియా లేకపోయినా పర్లేదు, రియల్ టైంలో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అనేది చూపించేదానికి ఇది. నౌ ఇక్కడ చూసారంటే మీకు నో గ్రాఫిక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వర్చువల్ మిషన్. ఇది నా లోకల్ మిషన్, దీని పేరు పొటాటో, దీని పేరు ఉబుంటు అండ్ ఈ హోస్ట్ నేమ్ గివెన్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి కొన్ని కమాండ్స్ రన్ చేద్దాం. విల్ యూస్ టచ్ కమాండ్. ఇది లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను, బట్ స్టిల్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ సమ్ ఫైల్స్. సో 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ ఫైల్స్ లోపల ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ ఇంకో కమాండ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, అదే క్యాట్ కమాండ్. ఇది కూడా లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను, బట్ ఈ వీడియోలో ఇన్డెప్త్గా చూపిస్తాను. సో క్యాట్ ఏబీసీ, ఈ ఫైల్లో ఏమీ లేదు. నౌ క్యాట్ ఎక్స్వైజీ, ఈ ఫైల్లో కూడా ఏమీ లేదు. సో హియర్ కమ్స్ ది నెక్స్ట్ కమాండ్. ఈ కమాండ్ అనేది కమాండ్ అని కూడా చెప్పలేం, కానీ ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్. సో రియల్ టైంలో మనకి టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ కానీ, విఎస్ కోడ్ కానీ, గ్రాఫిక్స్లో మనం ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసి వాడుకోవచ్చు. బట్ లైనక్స్లో డిఫాల్ట్గా కొన్ని టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ ఉన్నాయి, కానీ అవి గ్రాఫికల్ కాదు. సో అందులో బాగా ఫేమస్ అయినవి ఒక 2-3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పికో, PICO ఫాలోడ్ బై ది ఫైల్ నేమ్. సో పికో ఫాలోడ్ బై ది ఫైల్ నేమ్, ఎంటర్. సో డైరెక్ట్గా ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఎనీ కమాండ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో హలో. ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ Ctrl-O. సో కింద చూడొచ్చు, డూ యూ వాంట్ టు రైట్, జస్ట్ క్లిక్ ఎంటర్. రోట్ 1 లైన్. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే Ctrl-X. ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. నౌ ఇఫ్ సీ ది కంటెంట్స్ క్యాట్ ఏబీసీ, వీ కెన్ సీ హలో టెక్స్ట్. సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకో టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఉంది, నానో ఎక్స్వైజీ, అంటే నానో ఫాలోడ్ బై ది ఫైల్ నేమ్. సేమ్ అదే విధంగా మోస్ట్లీ సేమ్ థింగ్, హలో, Ctrl-O, ఎంటర్, దెన్ Ctrl-X. నౌ క్యాట్ ఎక్స్వైజీ. సో సేమ్ టెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రింట్ అయింది. పికో కానీ నానో కానీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, బట్ మోస్ట్లీ చాలామంది నానో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఎడిటర్ ఉంది, అదే విమ్ అనేది నేర్చుకోవడం కొంచెం కష్టమైనా కానీ అలవాటు అయ్యే ప్రాసెస్లో చాలా ఈజీ. అండ్ నాకు ఇష్టమైన, అంటే మోస్ట్లీ చాలామందికి ఇష్టమైన టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఇన్ లైనక్స్ ఈజ్ విమ్. మీకు ఇక్కడ ఇంకోటి చూపించాలంటే, ఈ పికో, నానో, విమ్, ఈ 3 టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్
మీరు ఫైల్ ఎడిట్ చేయడానికే కాదు, క్రియేట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి. లైక్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్, vim file.txt. డైరెక్ట్లీ ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఓపెన్ చేసింది. విమ్ అనేది చాలా కష్టమైన ఎడిటర్. సో దీనికి నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియోలో అంత స్ట్రెస్ చేయను. జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ 3 టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్. ఇందులో మీరు బిగినర్ కాబట్టి గో ఫర్ నానో. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఆర్ 3 ఫైల్స్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఫైల్ 1. టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ ఆర్ Pico, Nano and Vim. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. 2 ఫైల్స్ abc.txt అండ్ xyz.txt. జనరల్గా మనం డే టు డే యాక్టివిటీస్లో సమ్ టైమ్స్ మనకి ఫైల్ ఏ ఫైల్ బి రెండు కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా అండ్ రెగ్యులర్గా ఇన్ CLIలో యూస్ చేసే కమాండ్ diff. diff అంటే నథింగ్ బట్ 2 ఫైల్స్ మధ్యన డిఫరెన్సెస్ ఏ ఉన్నాయి. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫైల్ ఏ ఈజ్ ABC అండ్ ఫైల్ 2 ఈజ్ XYZ. అవుట్పుట్ ఏమి రాలేదు, ఎందుకంటే బోత్ ఫైల్స్ హ్యావ్ ది సేమ్ టెక్స్ట్ హెలో. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి చూద్దాం. లైక్ ABCలో నేను ఇది డిలీట్ చేసి ఐ విల్ గివ్ క్యాపిటల్ మీన్స్ అప్పర్ కేస్. అండ్ ఈ XYZలో మొత్తం డిలీట్ చేసి ఐ విల్ గివ్ లోవర్ కేస్. cat ABC and cat XYZ. Now we will run the diff command. So here we can see ఈ రెండు ఫైల్స్లో ఈ కంటెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉందని చూపిస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్లీ యూజ్డ్ కమాండ్ diff. Now సో ఈ కంటెంట్స్ మళ్ళీ రిపీట్గా పేస్ట్ చేశాను సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఏ లార్జ్ ఫైల్. ఇప్పుడు ఈ ABC ఫైల్లో కంటెంట్స్ మొత్తం చూడాలంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటి, క్యాట్ ABC. సో ఫైల్ మొత్తం రీడ్ చేసి లాస్ట్కి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నేను పైకి వెళ్ళాలంటే మౌస్ యూజ్ చేసి స్క్రోల్ చేయాలి. కొన్ని వందల లైన్లు లేదా వేల లైన్లు ఉన్న ఫైల్ అనుకోండి, ఇలా స్క్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. సో క్యాట్ యూస్ చేసి ఒక లార్జ్ ఫైల్ కంప్లీట్గా మనం చూడాలంటే కష్టం. ఓన్లీ ఒక పేజ్లో ఫిట్ అయ్యే కంటెంట్ ఉంటేనే క్యాట్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దీనికి కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ లెస్ ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్. ఫస్ట్ నుంచి రీడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ కానీ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే యూ కెన్ కమ్ డౌన్. పేజ్ బై పేజ్ రీడ్ అవుతుంది. సో లెస్ ఈజ్ వన్ కమాండ్. దీంట్లోంచి బయటికి రావాలంటే క్యూ అండ్ సేమ్ టైం మోర్. ఈ రెండు కమాండ్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ పర్పస్కి, బట్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్ లెస్ ఆర్ మోర్. దీనికి కూడా సేమ్ థింగ్, డౌన్ యారో ఆర్ అప్ యారో అండ్ బయటికి రావాలంటే క్యూ. ఇంకా చాలా పెద్ద ఫైల్ ఉంది. ఆ ఫైల్లో మీరు ఓన్లీ ఫస్ట్ లేదా లాస్ట్ 10 లైన్సే చూడాలి. హెడ్ -n ఎన్ని లైన్స్ చూడాలి మీరు, 10 ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు చూసారంటే మీకు ఫస్ట్ 10 లైన్సే ప్రింట్ అయింది. ఒక లాగ్ ఫైల్ కావచ్చు, ఎనీ ఫైల్ కావచ్చు, మీకు ఓన్లీ ఫస్ట్ 10 లైన్సే ప్రింట్ అవ్వాలి, లేదా 20 లైన్స్. యూ కెన్ జస్ట్ చేంజ్ ది నంబర్ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ది 20 లైన్స్. అలాగే నాకు ఒక పెద్ద ఫైల్లో మేబీ లాగ్ ఫైల్ కావచ్చు, ఎర్రర్ ఫైల్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్, ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ది లాస్ట్ 10 or 20 లైన్స్. సో దానికి కమాండ్ టైల్. వీ కెన్ ఓన్లీ సీ లాస్ట్ 10 or
20. సో హెడ్, టెయిల్, లెస్, మోర్ ఇవన్నీ ఫైల్స్ చూసేదానికి, బట్ మన పర్పస్ని బట్టి మార్చి యూజ్ చేస్తాం. నెట్వర్కింగ్కి సంబంధించి కొన్ని కమెంట్స్ చూద్దాం. లైక్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇఫ్ మన సిస్టమ్ నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అయి ఉందా, దీనికి మీన్స్ ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి మన కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ యూస్ చేసే కమాండ్ పింగ్. ఇది విండోస్లో కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఐ ట్రై పింగ్. సో google.com పింగ్ అవుతుంది, నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యూస్డ్ కమాండ్. దీన్ని కిల్ చేయాలంటే Ctrl+C. కొన్నిసార్లు మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు లేదా ఒక HTML ఫైల్ వర్క్ అవుతుందా లేదా చూసేదానికి యూస్ చేసే కమాండ్ కర్ల్. సేమ్ google.comనే లైక్ google.comలో ఉన్న కంటెంట్స్ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం, దానికి యూస్ చేసేది కర్ల్. CURL. కంప్లీట్గా ఇలా లిస్ట్ ప్రింట్ అయింది. ఇట్ మీన్స్ దట్ కర్ల్ అనే కమాండ్ యూస్ చేసి మన వెబ్సైట్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయొచ్చు. పింగ్ ఈజ్ యూస్ టు సీ ది కనెక్టివిటీ అండ్ కర్ల్ ఈజ్ యూస్ టు సీ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫైల్. సో పింగ్ చూసాం, కర్ల్ చూసాం. ఇప్పుడు ఇంకో కమాండ్ wget. ఈ కమాండ్ దేనికంటే రిమోట్లు, అంటే జనరల్గా మనం ఒక వెబ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి లైక్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ AWS CLI. సో ఈ అమెజాన్ CLI అనే కమాండ్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అది నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికి ఏదర్ కర్ల్ యూస్ చేయొచ్చు లేదా ఐ కెన్ యూస్ wget. I'll try to copy this one. So curl use చేసి I can download this one. So as of now I can see only 2 files. So paste, download అయింది awscli.zip. Now I'll delete it. ఇదే కమాండ్ నేను wget యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. Like if I have this link, AWS డౌన్లోడ్ అయింది. సో కర్ల్ యూస్ చేసి యూ కెన్ ఫాలో దిస్ కంప్లీట్ కమాండ్ ఆర్ wget యూస్ చేసి కూడా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ unzip. సో unzip అనేది లేదు, వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఇన్స్టలేషన్ ఉబుంటులో, ఫెడోరాలో, సెంట్వాయిస్ వీటిలో ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ లెర్న్ ది బేసిక్ కమాండ్స్. So once the file is unzipped, we can see AWS in a folder. Now we can install it. సో ఈరోజు మీన్స్ ఈ సెకండ్ వీడియోలో మనం చూసుకున్న కమాండ్స్ diff to compare the differentiation between 2 files, 3 editors Vim, Nano and Pico, and how to view contents of a file through cat command, tail, head, less and more, and ping, curl, wget, unzip ఇలా కొన్ని కమాండ్స్ చూసాం. ఇవన్నీ మీరు ఈ వీడియో చూసి లేదా ఈ కమాండ్స్ ఏంటి అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి ఈజీగా వస్తుంది. Now coming to the final command of this video is history. సో ఇప్పటివరకు మనం చాలా కమాండ్స్ టైప్ చేసాం. ఈ కమాండ్స్ అన్నీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతాయి. సో ఏం కమాండ్స్ టైప్ చేసాం అనేది చూడాలంటే హిస్టరీ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ మిషన్ క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను
ఆల్మోస్ట్ 98 కమాండ్స్ రన్ చేశాను. సపోజ్ నాకు ఈ 74 కమాండ్ని మళ్ళీ రన్ చేయాలి. వీ కెన్ డూ 3 థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి రన్ చేయడం. ఇది ఒక ప్రాసెస్. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ థింగ్ నంబర్. లైక్ ఇక్కడ ఈ కమాండ్కి ముందు నంబర్ ఏముంది 78. దీన్ని ఎలా రన్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్క్లమేషన్ ఫాలోడ్ బై నంబర్. సో ఇట్ విల్ డూ ది సేమ్ థింగ్. ఏదర్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఎక్స్క్లమేషన్ 78. అగైన్ వీ కెన్ సీ ది ఫైల్. థర్డ్ మెథడ్, ఇక్కడ 98 ఉన్నాయి కాబట్టి పైకి కిందకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి నంబర్ని కనుక్కోవచ్చు. రెగ్యులర్గా వాడే కమాండ్స్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 1000-2000 వరకు రీచ్ అవ్వచ్చు. సో అన్నీ స్క్రోల్ చేయలేం మనం. అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే డిఫాల్ట్ టెర్మినల్లో ప్రెస్ Ctrl+R. ఇలా మీకు ఒక సెర్చ్ లాగా వస్తుంది. ఈ సెర్చ్లో మీకు గుర్తున్న కమాండ్ని టైప్ చేయొచ్చు. నేను ఇంతకుముందు రన్ చేసిన కమాండ్ ఏంటి, wget. So if I type wget, I can see that the command completely populate అయింది. సో ఇప్పుడు సింపుల్గా రైట్ యారో క్లిక్ చేసామంటే ది కమాండ్ విల్ కమ్ టు ది టెర్మినల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. సో ఇది అన్నిటికన్నా ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ పద్ధతి. సో దట్ మీరు హిస్టరీలోకి వెళ్ళి కమాండ్ని చూసి దాని నెంబర్ ఎంత ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ Ctrl+R, search for the command and use the right arrow to complete the command and then press enter. సో మళ్ళీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ హిస్టరీలో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 116 కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నేను క్లియర్ చేయాలంటే history-c. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్. హిస్టరీ అని టైప్ చేస్తే ఓన్లీ క్లియర్ అండ్ హిస్టరీ ఒకటే ఉంటాయి. సో ఈ కమాండ్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. మోస్ట్లీ కంపెనీస్లో ఈ కమాండ్ అయితే యూజ్ చేయొద్దు. సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ వాళ్ళందరూ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. దే మే థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ మిస్టేక్ ఆర్ కొన్ని యూజ్ చేయని కమాండ్స్ యూజ్ చేశారనుకుంటారు. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ డోంట్ యూజ్ ది క్లియర్ కమాండ్ ఆఫ్ హిస్టరీ. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ కమాండ్స్ ఫర్ దిస్ వీడియో. If you have any doubts or ఈ కమాండ్ గురించి ఇంకా ఎక్కువ కావాలి or any doubts in these basic commands, let me know in the comment section. I'll try to answer them and see you in the next one.